Good evening, everyone. Welcome back after a long time. So, welcome to Unacademy JEE Telugu live daily with Samir. So, welcome to the first DPP of Gravitation. So, Gravitation లో ఒక రెండు లెక్చర్స్ చేసాం మనం. ఆ రెండు లెక్చర్స్ లో ఫస్ట్ లెక్చర్ లో కెప్లర్స్ లాస్ అంటే ఏంటో చూసాం. సెకండ్ లెక్చర్స్ లో యూనివర్సల్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ అంటే ఏంటో చూసాం. సో, ఇప్పుడు ఈ లెక్చర్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ అ డిపిపి. ఒక ఫస్ట్ చిన్న డిపిపి చేస్తే యూ విల్ గెట్ క్లారిటీ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. Yeah, let's begin today's session. So, formal introduction to start చేద్దాం నాన్న. So, about me, నా గురించి మీ అందరికీ తెలుసు. So, I am Syed Samir Pasha, faculty in physics for JEE Mains, Advance as well as NEET. So, I did my engineering చేశాను నేను from MJCET, Mufak Hamza College, Hyderabad. And I have a unique way of teaching indulging maths. So, మీ అందరికీ తెలుసు మ్యాథ్స్ రాకపోతే ఫిజిక్స్ రాదు, ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ ఫర్ ఫిజిక్స్. సో ఐ హ్యావ్ 8 years of teaching experience. So I've been teaching for the past 8 years. So 8 years నుంచి టీచ్ చేస్తున్నాను అండ్ 2012 నుంచి టీచ్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఇస్ 2021. సో 21లోకి వచ్చేసాం మనం. సో 9 years అయిపోయింది. సో ఎవ్రీ ఇయర్ నేను ఐ డెవలప్ మై న్యూ స్ట్రాటజీస్ టు హెల్ప్ చిల్డ్రన్. సో దట్స్ హౌ ఐ గో ఆన్. అండ్ చిన్నపిల్లలు, ఇప్పటి వరకు మీరు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ముందు టెలిగ్రామ్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. టెలిగ్రామ్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత టెలిగ్రామ్ ఛానల్ సెర్చ్ చేయండి. ఏం సెర్చ్ చేయండి అంటే JEE తెలుగు లైవ్ అని సెర్చ్ చేస్తే మా ఛానల్ పేరు వచ్చేస్తుంది. దాన్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్లయితే మీకు ఏ క్లాస్ ఎప్పుడు ఉందనే నోటిఫికేషన్ మీకు టెలిగ్రామ్ మెసేజ్ ద్వారా వచ్చేస్తుంది. సో ఆ టైంలో మీరు క్లాస్లోకి జాయిన్ కావచ్చు. So do like the video and share the video and also subscribe the video, subscribe to the channel. And the free YouTube courses is very helpful for the children. అయితే ఈ యూట్యూబ్ కోర్సెస్ ఫ్రీ యూట్యూబ్లోనే కాకుండా అన్అకాడమీ యాప్లో కూడా చాలా క్లాసెస్ ఉన్నాయి, తెలుగులో ఉన్నాయి. సో అవి కూడా మీరు యాక్సెస్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు గో టు ప్లే స్టోర్, డౌన్లోడ్ ది అన్అకాడమీ లెర్నింగ్ యాప్. యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది, దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మీకు నెక్స్ట్ స్టెప్ వస్తుంది. ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉన్నట్లయితే యూ హ్యావ్ టు అప్డేటెడ్. సో హాయ్ ఖలీల్ షేక్, హౌ ఆర్ యూ? సో యూ హ్యావ్ టు అప్డేటెడ్. సో ఒకవేళ మీరు కొత్తగా ఇన్స్టాల్ చేస్తే మీ ఫోన్ నెంబర్ లేదా ఈమెయిల్ ఐడి యూస్ చేసి లాగిన్ అవ్వండి. ఓటీపీ వస్తుంది. లాగిన్ అయిన తర్వాత మీకు మేనేజ్ గోల్స్ అని వస్తుంది. ఆ మేనేజ్ గోల్స్ దగ్గర IIT JEE సెలెక్ట్ చేయండి. ఆ IIT JEE సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత కింద స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే యూ హ్యావ్ 3 types of courses. One is a special class, the other is free course, and the other is plus class. So special classes are absolutely for free and these are wonderful classes. So every topic మీద అంటే SHM మీద ఒకటి, వేవ్స్ మీద, వేవ్ ఆప్టిక్స్ మీద, అలా డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మీద యూ హ్యావ్ స్పెషల్ క్లాసెస్. సో అవన్నీ మీరు ఫ్రీగా చూడొచ్చు మీ మొబైల్లో. స్పెషల్ క్లాస్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత నా పేరు టైప్ చేస్తే నేను చెప్పిన స్పెషల్ క్లాస్ అని వస్తాయి. అండ్ ఒకవేళ మీకు కంప్లీట్గా ఫుల్ ప్లేడ్స్డ్ కోర్స్ కావాలంటే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లస్. సో ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్న తర్వాత మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే హాయ్ సాయి సాత్విక్, హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్. అండ్ వీరభద్రరావు, హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్, హౌ ఆర్ యూ? సో సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాలి నాన్న. సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్న తర్వాత మీకు ఎన్ని మంత్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ కావాలని అడుగుతుంది అది. సో మీకు 1 month సబ్స్క్రిప్షన్ కావాలా, 3 months కావాలా, 6 months కావాలా, 12 లేకపోతే 24 months? అలా డిఫరెంట్ మంత్ సబ్స్క్రిప్షన్ కి డిఫరెంట్ ఫీజ్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద పే యూ హ్యావ్ టు పే 56,000 ఫర్ 24 month సబ్స్క్రిప్షన్. 2 years సబ్స్క్రిప్షన్ కి జస్ట్ 56,000. హాయ్ కృష్ణ. అండ్ 56,000. అయితే మీకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఏంటంటే మీరు నా కోడ్ సయ్యద్ S10 అని యూస్ చేసినట్లయితే ఇందులో ఒక ఇన్స్టెంట్ 10% ఆఫ్, అంటే 5,600 ఆఫ్ అయ్యి కంప్లీట్ 2 years కోర్స్ అనేది 50,400కే వస్తుంది. మీరు ఒకవేళ ఇప్పుడు 12th standardలో ఉంటే 6 months కోర్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది, ఎందుకంటే మీరు మేలో అడ్వాన్స్ రాస్తారు కాబట్టి. లేదా 11th standardలో ఉంటే 2 years కోర్స్ తీసుకోండి. తీసుకున్న తర్వాత ఈ 50,400 ఒకేసారి కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ పే ఇన్ పార్ట్స్. దీన్ని పార్ట్స్లో పే చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎవ్రీ మంత్ ఇన్స్టాల్మెంట్ వితౌట్ కాస్ట్, అంటే నో కాస్ట్ ఈఎంఐ యూస్ చేసి ఎవ్రీ మంత్ ఇన్స్టాల్మెంట్లో స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు. ద ప్లస్ కోర్స్ ఫీ ఎంత అంటే 6 monthsకి 25,250. లేదు నాకు ఇంకా బెటర్గా సాయి సాత్విక్ సార్, నేను సాయి ఇమ్మడి శెట్టిని అడిగాను సార్ హిందీ వచ్చా నీకు అని. మిమ్మల్ని కాదు. ఓకే. Sir, are you from Khammam? Yes, Veerabhadra Rao, I am from Khammam.
సో ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే 34,200 అండ్ 34,650 ఫర్ 12 months అండ్ 58,500. అదే 24 months కింద నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు 50,400. ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ అయితే కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది. సో సార్ స్టార్ట్ ఆప్టిక్స్ చాప్టర్. ఓకే, ఆప్టిక్స్ అనేది స్లోగా వస్తుంది. సాయి ఇమ్మడి సెట్ని అడిగా. ఓకే, రైట్ ఫైన్. అండ్ వీరభద్రరావు సార్ స్టార్ట్ ఆప్టిక్స్ చాప్టర్. ఆప్టిక్స్ ఇప్పుడే కాదు, కొంచెం టైం పడుతుంది, బట్ నేను వన్ షాట్ లో కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అండ్ ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఏంటి అంటే, ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ హాయ్ యమున హ్యాస్ సమ్ అదర్ బెనిఫిట్స్. అదేంటంటే పర్సనల్ కోచ్ ఉంటాడు ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ లో, మీకు మెంటర్ చేస్తూ ఉంటాడు. తన వర్క్ షాప్స్ కండక్ట్ చేసి మీకు ఒక స్టడీ ప్లాన్ ఇస్తారు. హాయ్ ఖలీల్ షేక్ మొహమ్మద్, హౌ ఆర్ యూ? సో ఒక స్టడీ ప్లానర్ ఇచ్చి they'll always be giving you the guidelines how to study. And the most important thing is test analysis. Our test analysis ante entante మీరు రాసే ఎగ్జామ్ ని దే లుక్ బ్యాక్, మీరు ఎలా రాశారు ఏంటి, మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అనేది ఇవన్నీ చూస్తారు. దట్ ఈస్ ద టెస్ట్ అనాలిసిస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్. అండ్ మీరు లాస్ట్ కాంబాట్ రాశారని అనుకుంటున్నాను నేను. ఒకవేళ లాస్ట్ కాంబాట్ రాసుంటే మీకు తెలుస్తుంది అన్అకాడమీ కాంబాట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది. చాలా వండర్ఫుల్ గా మంచి మంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మీకు. బోర్డుకి కానీ మీ ఐఐటి అడ్వాన్స్ అండ్ మెయిన్స్ కి కానీ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో ఐఎమ్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ ఖలీల్, థ్యాంక్ యూ. సో యూ కెన్ విన్ రివార్డ్స్ అండ్ ప్రైజెస్. అండ్ ద నెక్స్ట్ అన్అకాడమీ కాంబాట్ ఈస్ ఆన్ 17th January. సో డు నాట్ డిలే, ఇప్పుడే మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోండి. ఎన్రోల్ నౌ యూజింగ్ ద కోడ్ సయ్యద్ S10. ఈ కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీ క్రెడిట్స్ కట్ అవ్వవు. సో మీరు ముందు అన్అకాడమీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత కాంబాట్ లో ఎన్రోల్ చేసేటప్పుడు అది కోడ్ అడుగుతుంది. సో ఒకవేళ మీ క్రెడిట్స్ తగ్గించుకోకుండా కోడ్ ని ఎన్రోల్ చేసుకుంటే మీరు ఫ్రీగా ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇంకో కాంబినేషన్ సబ్స్క్రిప్షన్, కాంబో సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది రీసెంట్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. నేను లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను. అదేంటంటే కాంబో సబ్స్క్రిప్షన్ IIT JEE ప్లస్ CBSE 11th ప్లస్. సో అన్ని ప్లస్ కోడ్స్ తీసుకుంటే యూ హ్యావ్ దిస్ కాంబో సబ్స్క్రిప్షన్. ఇది ఇంత మీకు బోర్డుది వస్తుంది ప్లస్ ఐఐటి కూడా వస్తుంది. సో ఇండియాస్ బెస్ట్ ఎడ్యుకేటర్స్ మీరు టీచ్ చేస్తారు. సార్ మీరు వన్ షాట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు? ప్రాబబ్లీ టుమారో లేదా డే ఆఫ్టర్ టుమారో కంపల్సరీ వన్ షాట్ స్టార్ట్ అయిపోద్ది. ఈ వీక్ అయ్యేసరికి వన్ షాట్ కంపల్సరీ స్టార్ట్ అవుద్ది. సో ఇంటరాక్టివ్ లెసన్స్ అండ్ స్ట్రక్చర్డ్ కోర్సెస్ అండ్ PDF, మీకు క్లాస్ జరిగిన తర్వాత PDF ఉంటుంది, టెస్ట్ సిరీస్, క్విజ్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ డెఫినెట్ గా ఉంటాయి కాంబినేషన్ సబ్స్క్రిప్షన్ లో. And IIT JEE batch 2.0 is going to start. JEE Main 2021 ఎవరైతే రాస్తున్నారో, అంటే ఇప్పుడు ఫిబ్రవరిలో రాస్తున్నారో వాళ్ళ కోసం 9th January రోజున, అంటే ప్రాబబ్లీ దిస్ ఈస్ టుడే ఇస్ 5th, సో మండే రోజు స్టార్ట్ కాబోతుంది. సో దిస్ మండే యూఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ దిస్ బ్యాచ్ JEE 2021 మెయిన్ బ్యాచ్, సూపర్ JEE. And Veerabhadra Rao is asking something. Me too, sir. I am also from Khammam. I am searching for best physics tutor in Khammam. So I saw your name. Sir, will you teach tuition offline or online? For me, I am searching for the best physics sir in Khammam. Okay, Veerabhadra Rao. Okay, we'll talk about this at the end of the class. Okay, Namma? Yes. So, and Manzil batch is this batch. You have to enroll the batch 2021 and 2022. Rendu batches on it. 2 batches have started. So you can join these 2 batches also. So Rank Booster 2.0 is for 2021 Mains and Advance. The previous one was only for Mains. So let's crack. So that's it, the formal introduction. So sir, which lesson you are going to start next? Gravitation ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయిందన్న. గ్రావిటేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఆసిలేషన్స్కి వెళ్తాను. సో ఆసిలేషన్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్. ఎందుకంటే అందులో ఆ చాప్టర్ లోంచి కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ చాప్టర్ నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఎస్. సో లెట్స్ బిగిన్ విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. ఇవన్నీ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే గ్రావిటేషన్ లో ఒక 2 లెక్చర్స్ అయినాయి కాబట్టి బేసిక్ మీదనే ఒక చిన్న DPP నేను తయారు చేశాను. ఓకే, సో లెట్స్ బిగిన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, నేను DPP స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ చదివి ఆ క్వశ్చన్ కి మీకు ఒకవేళ SHM డెఫినెట్లీ ఆఫ్టర్ గ్రావిటేషన్. ఓకే, వీరభద్రరావు నో, ఇక్కడ యాక్చువల్లీ లైవ్ క్లాసెస్ లో నెంబర్ ఇవ్వకూడదు, నేను ఇవ్వకూడదు. ఓకేనా, ఏమనుకోవద్దు. సో ఆప్షన్ 3 అని అంటున్నాడు సాయి సాత్విక్. చూద్దాం, SHM ఆఫ్టర్ గ్రావిటేషన్. సో మీరు ఈ క్వశ్చన్ చదివి దానికి ఆన్సర్ చేయండి. ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇచ్చిన ఆన్సర్ నేను చెప్పి
దానికి కామెంట్ చేస్తాను, కాకపోతే ఒక 10 seconds తర్వాత మీకు వినబడుతుంది. సో అది వెయిట్ చేయండి మీరు, ఓకేనా? ఎస్, a planet revolves around the sun in elliptical orbit. మీ అందరికీ తెలుసు, all the planets revolve around the sun in elliptical orbit with sun at any of the foci. So the length of major axis in minor and major axis is of minor and major axis of x and y respectively. So this is y, which is major axis, and x is minor axis. So minor axis x undanamata. The question is the time period of the revolution. You know that the time period of square of revolution is proportional to the cube of the length of semi-major axis. So ikkada major axis anedi y kabatti t square is proportional to y by 2 whole cube. Also can be written as t square proportional to y cube. Ante time period proportional to y power 3 by 2 is the answer. So Sai, please reply. నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? కెమిస్ట్రీ క్లాస్ ఎప్పుడు? x+y తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, y ఒకటే తీసుకోవాలి. ప్రపోర్షనల్ టు ద స్క్వేర్ ఆఫ్ సెమీ మేజర్ యాక్సిస్. y అంటే మేజర్ యాక్సిస్. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ నెంబర్ 4, నాట్ ఆప్షన్ నెంబర్ 3. యాక్చువల్లీ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ వీఆర్ ట్రయింగ్ అవర్ బెస్ట్. మేబీ నేను చెప్తూనే ఉన్నాను రోజు, నేను కూడా చెప్తున్నాను. సార్, మై నేమ్ ఇస్ సాయి సాహిద్, ప్లీజ్ సే మై నేమ్ సార్ ప్లీజ్. సాయి రాణా, సాయి సాహిద్ హాయ్. సాయి సాహిద్ తన పేరు చెప్పమన్నాడు, సో సాయి సాహిద్ కి హాయ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ది ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ నెంబర్ 4 అండ్ ఆప్షన్ 3 కాదు నాన్న, ఆప్షన్ 4 మీరు చదవాలి. మైనర్ అండ్ మేజర్ అన్నాడు, ఎక్స్ అండ్ వై. సో మేజర్ ఎవరంటే వై. కొంచెం ఓకే. ఎస్, సో నెక్స్ట్ కమ్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. సో ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం మనం. దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్సో ఆన్ కెప్లర్స్ లా. మాక్సిమం అన్ని కెప్లర్స్ లా మీద ఉంటాయి. చూద్దాం. A and B are two satellites revolving around Earth in circular orbits, have their time periods 8 hours and 1 hour. సో అవి ఏ ఆర్బిట్స్ లో తిరుగుతున్నాయంట? ఎర్త్ చుట్టూ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్ లో తిరుగుతున్నాయంట. సో ఇది ఏ, సో ఇది సర్కిల్, ఇది ఎర్త్, ఇది సర్కిల్ నాన్న. సర్కిల్ లో తిరిగేటప్పుడు టైం పీరియడ్ ఎలా కనుక్కోవాలంటే వెరీ సింపుల్. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ రివాల్వింగ్ ఇన్ సర్కిల్, ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, సాయి రాణా సెడ్ ఆప్షన్ 4, వెరీ గుడ్ ఆప్షన్, వెరీ గుడ్ మా సాయి రాణా. సాయి సాహిత్, వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ సర్కిల్లో తిరుగుతున్నప్పుడు సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ is equal to gravitational force. Gravitational force is G capital M small m by r square. అది ప్రీవియస్ క్లాస్ లో నేను చేశాను. సో లెట్స్ చెక్. సో స్మాల్ m క్యాన్సిల్ అవుతుంది. v స్క్వేర్ బై r is equal to gm by r square అవుతుంది. ఆల్సో యూ కెన్ రైట్ v is equal to r omega, ఎందుకంటే టైం పీరియడ్ కావాలి కాబట్టి. సో దెన్ యూ హ్యావ్ r square omega square by r is equal to gm by r square. So ఒక r cancel అయిపోతుంది. Then you have omega square is equal to gm by r cube. Then omega is nothing but 2 pi by t. So 4 pi square by t square is equal to gm by r cube. Then the time period t is equal to 2 pi root r cube by gm. This is the answer. So you should remember this. 4:1 అంటున్నారు, చూద్దాం. సో ద టైమ్ పీరియడ్ రేషియో ఇస్ 8 hour and 1 hour కాబట్టి యూ నో దట్ టీ స్క్వేర్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ క్యూబ్, ఇక్కడ తెలిసిపోయింది. సో 8 square by 1 square is equal to r1 cube by r2 cube. So then the value of r1 by r2 is 64 whole power 1 by 3. So 4, 4, 16, 16, 4, 64 kabatti, then the value of R1 is to R2 is very good. It is 4:1. So there is no doubt in that. So option 3 is absolutely correct. So Razak is correct. Hi Razak Sheikh. Sai Satvik is correct. Sai Satvik, yes. So correct గా ఆన్సర్ చేశారు నాన్న, వెరీ గుడ్. నేను ఇందాక చెప్పినట్లు మీరు ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత నాకు ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ నేను రిప్లై ఇచ్చిన తర్వాత ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ మీకు వినబడుతుంది. సో కీప్ పేషెన్స్. I'll respond to each of you. Okay, nice. So here you have the next question.
ఈ క్వశ్చన్ ని ఆన్సర్ చేయాలి. డైరెక్ట్ గా కాన్సెప్ట్ మీదే ఉంది క్వశ్చన్. ఇంతకు ముందు ఒకసారి ప్రీవియస్ లో అడిగాడు ఇది. సో ఇన్ ఎ ప్లానెటరీ మోషన్ ది ఏరియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ అ పొజిషన్ వెక్టర్ ఇన్ ఎ ప్లానెటరీ మోషన్ అంటే ప్లానెట్స్ తిరుగుతున్నప్పుడు ది ఏరియల్ వెలాసిటీ అంటే dA by dt of a position vector of a planet depends on angular velocity omega and the distance of the planet r. So the correct answer is very simple. ఇక్కడ ఒక ప్లానెట్ ఉంది, ఇలా తిరుగుతుంది, ఇక్కడ నుంచి రేడియస్ వెక్టర్ ఇలా చిన్న ఏరియా స్వీప్ చేసింది. సో we know that the angular momentum is conserved. So since angular momentum is conserved, hi Naveen Kumar, since angular momentum is conserved, థర్డ్ క్వశ్చన్ కి ఆప్షన్ 3 అంటున్నాడు. ఫెంటాస్టిక్, వెరీ గుడ్. సో యాంగులర్ మొమెంటం అంటే L is equal to mr square omega నాన్న, ఇది కన్జర్వ్ అవుతుంది. సో మనం దీన్ని ఎలా రాయాలి అంటే we know that omega is equal to d theta by dt, and you know that for example it makes a small angle d theta and this is r, so we can write the area dA is equal to half r square d theta. So now this can be written as m r square. Omega is nothing but d theta by dt. ఎక్కడైతే d theta ఉందో అక్కడ 2 dA by r square రాసుకోవచ్చు నాన్న. సో it becomes so m into r square into 2 dA by r square by dt. So then you have angular momentum L, then the value of dA by dt is nothing but, so dA by dt cancel అయిపోతుంది, r square cancel అయ్యి L by 2m వస్తుంది, which is a constant value. So dA by dt is L by 2m, which is a constant value. అక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే how is dA by dt proportional to? Very simple, dA by dt is nothing but L by 2m, so it has to be proportional to angular momentum r square omega, so which is this one. So option 3 is correct, r square omega. ఇక్కడ ఉంది కదా r square omega, సో దానికే L by 2m proportional. సో ఎగ్జాక్ట్ గా రాయాలంటే మాత్రం ఇలా వస్తుంది. సో ఆప్షన్ 3 is correct. సాయి సాత్విక్, you are right and you are absolutely right. సో వీడియోని లైక్ చేయండి అందరూ, మీకు నచ్చితే షేర్ కూడా చేయండి అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. So this is question number 3 and the answer is option number 3. So let us move to the next question. చూద్దాం మరి. So let's start next question. Taking that Earth revolves around the Sun in circular orbit of radius 15 into 10 power 10 with a time period of 1 year, the time taken by another planet which is at a distance of 540 into 10 power 10 to revolve around the Sun in a circular orbit once will be. So it is again based on time period. So hi Sushant. So again we can write t1 square by t2 square is equal to r1 cube by r2 cube. So I'm giving you some time, 2 minutes time ఇస్తాను, మీరు చేసి నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. ఐఎమ్ వెయిటింగ్.
Okay, so answer 36 అన్నాడు, ఆప్షన్ 1 4th అంటున్నాడు. 4th క్వశ్చన్ ఆప్షన్ 1 అంటాడు. చూద్దాం అన్న. సో T1 ఎంత అంటే 1 year కాబట్టి I can write 1 square divided by T2 square is equal to R1 ఎంత అంటే 15 into 10 power 10 divided by 540 into 10 power 10 whole cube. సో ఇక్కడ మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో దెన్ యూ హ్యావ్ 1 by t square, దాన్ని T2 square అని రాద్దాం, is equal to 15 తో క్యాన్సిల్ అవుతుందంటే 3 5s 15, 3 1s 3, 3 8s 24 80, 5 3s 15, 5 6 30. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చిందంటే 1 by T2 square is equal to 1 by 36 cube. Then the value of T2 is 36 under root whole cube. So at the root అయిపోతుంది. Root 36 is 6. So the answer is T2 is equal to 6 cube. 6 cube is 6 6 36. 36 into 6 is 216 years, which is option 1. So the answer T2 is equal to 216 years, which is the answer. Okay. So you have to be careful while answering the question. 36 ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిందన్న, కాకపోతే ఇక్కడ క్యూబ్ ఉందనే విషయం మీరు మర్చిపోయారు. ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది. సో రిమెంబర్ T square. You need to remember T. అందుకే ఇన్ని క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నాను. T square proportional to R cube. సో 36 power 1 by power 3 కాదు నాన్న, 36 power. Sai Satvik is correct. Yes, Sai Satvik is good. You're correct. Okay, fine. Yes, you have given correct answer. Good. How about this one? E question ko aksar answer chudu. A satellite is launched into circular orbit of radius r. Oka satellite ni circular orbit lo pettaru, radius r, around the earth. So idi earth anukunte ila pettadu. While a second satellite is launched into an orbit of radius 1.02 r. ఇంకో సాటిలైట్ ఉందంట, అది ఇంకో రేడియస్ లో ఉంది. దిస్ ఈజ్ r, దిస్ ఈజ్ 1.02 r, 1.02 r. The percentage change in the time period of the two satellites is high dynamic gamers, Wesley Paul. So, ఎలా కనుక్కోవాలి చూద్దాం. We know that the T square is proportional to R cube. T square is proportional to R cube. ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే T1 square same formula by T2 square is equal to R1 cube by R2 cube. నేను ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ R1 cube by R2 cube. ముందు T1 ని T అనుకోండి, T2 మనకు తెలియదు కాబట్టి T2 అనుకుందాం. is equal to R1 by R2 whole power 3 by 2. Let us do this one. It's important. T by T2 is equal to R1 ఎంత అంటే నాన్న R, R2 ఎంత అంటే 1.02 R whole power 3 by 2. దీన్ని బైనామియల్ థియరంతో ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ చేస్తే బాగా వస్తుంది. చూడండి, చిన్న చేంజ్ కదా. ఎస్, దీన్ని రివర్స్ చేస్తున్నాను నాన్న. T2 by T is equal to RR క్యాన్సిల్ అయితే 1.02 whole power 3 by 2. Then you can write T2 as 1 plus 0.02 whole power 3 by 2 into T. ఇది ఎలా ఉంది అంటే బైనామియల్ అప్రాక్సిమేషన్. బైనామియల్ అప్రాక్సిమేషన్ ఏంటి? 1 plus x whole power n can be written as 1 plus nx. ఎప్పుడు అంటే mod x is very much less than 1.
అండ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే 1.02ని 1 ప్లస్ 0.02 హోల్ పవర్ 3/2 అని రాసావో, ఈ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ అనేది 1 కంటే చాలా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి దాన్ని 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎన్ లాగా రాసుకుంటే 1 ప్లస్ ఎన్ఎక్స్ అని అప్రాక్సిమేట్ చేయొచ్చు. అంటే 1 ప్లస్ 3/2 ఇంటూ 0.02, which is nothing but 2 cancel 0.03. So the value of T2 is 1.003 into T. So this is the value of T2. అడిగింది ఏంటంటే నాన్న ద పర్సంటేజ్ చేంజ్. ఎప్పుడైనా సరే పర్సంటేజ్ చేంజ్ అడిగినప్పుడు ఇక్కడ ఒక లైన్ కొట్టాలి ముందు. అంటే పర్సంటేజ్ చేంజ్ అడిగినప్పుడు లైన్ కొట్టడం కాదు, నేను జస్ట్ మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలని. సో పర్సంటేజ్ చేంజ్ is nothing but delta t by t into 100 చేయాలి. డెల్టా టీ అంటే ఏంటి నాన్న? T2 మైనస్ టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెల్టా టీ. ఎంత అంటే 0.003. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి 0.003 టీ బై టీ ఇంటూ 100. 100 చేస్తే ఎంత వస్తుంది అన్న? ఇది 0.3%. అంతేనా? .03 కదా, 003 ఎందుకు? ఓకే ఓకే, నేను ఇక్కడ మిస్టేక్ చేసినట్టున్నా. సారీ, ఎస్, ఇక్కడ రాయాల్సిన 0.03 అంతే. 03 ఇంటూ టీ 100తో మల్టిప్లై చేస్తే 3%. వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ అంటే సింప్లీ ఆప్షన్ 4 3%. సరే, అప్రాక్సిమేట్ ఆప్షన్ 1. నో, నేను ఇక్కడ 0.02 ఉంటే 0.003 అని రాస్తా బై మిస్టేక్. సో ఇక్కడ 0.02 ఉంటే ఇది 1 ప్లస్ 0.03నే కదా, ఒక 0 ఎక్స్ట్రా రాసా బై మిస్టేక్. సో దిస్ ఈస్ T2 దిస్ టైమ్స్ ఆఫ్ T. సో 3% చేంజ్ అవుద్ది. ఇది ఒక మెథడ్ రా, ఇది ఒక మెథడ్. నేను ఇంకో మెథడ్ లో చేయాలనుకుంటున్నా. ఇంకో మెథడ్ చాలా ఈజీ. ఇంకో మెథడ్ ఇదేంటంటే టీ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ ఆర్ క్యూబ్. ఇక్కడ పవర్ ఏముంది అంటే 2, ఇక్కడ పవర్ ఏముంది అంటే 3. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 2 ఇంటూ డిటి బై టీ is equal to 3 into dr by r. Then the value of dt by t is equal to 3/2 into dr by r. Simple. అయితే dr వాల్యూ ఎంత అంటే 1.02 r మైనస్ r అంటే 0.02 r. సో సింపుల్ గా ఇది ఏమవుతుందంటే 3/2 ఇంటూ 0.02 by r into r. So it will get 0.03, which is the value of dt by t. Percentage కావాలంటే this is valid only up to 10%. 10% లోపు ఉంటేనే వ్యాలిడ్ అవుతుంది. ఇది ఎలాగో 2% ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా వ్యాలిడ్ అవుద్ది. సో పర్సంటేజ్ కావాలి కాబట్టి 0.03 is nothing but 3/100 అంటే 3%. సో విచ్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. సో ఇలాగ కూడా దీన్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్? సో దేర్ ఆర్ 2 ways ఆఫ్ డూయింగ్. నేను బైనామియల్ థీరం అనేది మీరు అప్లై చేయాలి అని మీకు తెలియాలి కాబట్టి చేశాను, లేకపోతే నేను డైరెక్ట్ గా అదే చేసామండి. సో ఈజ్ దట్ క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్? మీకు క్లియర్ అయితే మాత్రం మీరు లైక్ చేయాలి. ఓకే, హియర్ కమ్స్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మంచి క్వశ్చన్, ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. Let A be the area swept by the line joining the Earth and the Sun during February 2008. February 2008 అంటే లీప్ ఇయర్. The area swept by the same line during the first week.
of that month is? Yes, Krishna, thank you. So can you answer this question? Let A be the area set by the line joining Earth and the Sun during February 2008. February 2008 లో టోటల్ గా ఎన్ని డేస్ ఉంటాయిరా? 29 days ఉంటాయి. లీప్ ఇయర్ కాబట్టి it consists of 29 days. Yes. So A is the area. You know that dA by dt is constant. అంటే A1 by T1 is equal to A2 by T2. సో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ది ఏరియా ఈజ్ A swept in 29 days and what is the area A2 swept in first week అంటే 7 days by 7. Then the value of A2 would be is equal to 7A by 29. ఈ స్టెప్ అర్థమైందా? అది లీప్ ఇయర్ కాదో చూసుకోవాలి. అలా కాకుండా ఇది 2007 అన్నాడు అనుకో, 28 డేసే ఉంటాయి. 7 4s 28, అప్పుడు A by 4 వస్తుంది, విచ్ ఈస్ ఆప్షన్ 1. కానీ ఆప్షన్ 1 కాదు. సో ఎస్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సాత్విక్ అండ్ కృష్ణ ఫర్ సపోర్టింగ్. అండ్ ఎస్, సో డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ క్వశ్చన్? సో అక్కడ ఏంటంటే dA by dt కాన్స్టెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ లో అంటే ఏ అనే ఏరియా ఫర్ 29 days, 7 days కి ఎంత అంటే సింపుల్, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ సెకండ్ లా, Kepler's second law. Equal areas in equal times. Equal areas in equal intervals of time. Yes, option 2 is correct, and this is absolutely true. Okay. Next question. Imagine a light planet is revolving around a very massive star. Next question, yeah. Imagine a light planet is revolving around a very massive star in circular orbit of radius r with a time period of t. If the gravitational force of attraction between the star and the planet is directly proportional to r power minus n anta, then t square is proportional to. Chala simple ఇది, మీరు చేయాలి ఇది. నేను హింట్ ఇస్తాను, మీరు చేయండి. We know that the gravitational force Sai Geeta, I am Kaushik Reddy. Hi Kaushik Reddy, how are you? Gravitational force is F is equal to G capital M small m by R square. This is actual formula. ఓకేనా నా కౌశిక్ రెడ్డి? నువ్వు అన్నిసార్లు టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, నువ్వు ఒకసారి చేస్తే నేను రెస్పాండ్ అవుతాను. ఓకేనా? అంటే లైవ్ లో టైం లాగ్ ఉంటుంది కొంచెం. నువ్వు మెసేజ్ చేసిన తర్వాత నేను నీకు రిప్లై ఇస్తే ఒక 10 seconds తర్వాత నీకు వినబడుతుంది. ఓకే, సో వీడియోని లైక్ చేసే ఎమ్మటే రాగానే. థ్యాంక్ యూ మా, థ్యాంక్ యూ. సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ యాక్చువల్గా ఇలా ఉండాలి, కానీ వాడు ఏమంటున్నాడు అంటే గివెన్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు r power minus n, అంటే G capital M small m into
r power minus n కి ప్రపోర్షన్ అయింది. సో ప్రపోర్షన్ అయినప్పుడు ఓకే వి డిడ్ నైస్. ఆప్షన్ 1 చూద్దాం. we know that centripetal force very easy. Okay, right. T square is proportional to అడిగాడు. So centripetal force m r omega square is equal to gravitational force g capital M small m into r power minus n. So omega square ఏమవుతుందంటేరా small m cancel, g capital M into r power minus n minus 1. Then omega is nothing but 4 pi square into t power minus 2 is equal to gm into r power minus of n plus 1. ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా. Sir, I had a doubt. సూర్య DS guess సెకండ్ ఇయర్ ఐపీ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు? ఎస్ చెప్పున్నాను, నీ డౌట్ ఏంటో చెప్పినాను. సెకండ్ ఇయర్ ఐపీ ఎగ్జామ్ మార్చ్లో లేదా ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్లో ఉండొచ్చు నాన్న. దెన్ యూ హ్యావ్ టీ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4 pi square by gm into r power n plus 1. So it is very simple that t square is proportional to r power n plus 1. So option 1 is correct. Absolutely true. Sir, second year, yeah. Sir, I had a doubt. You. ఏంట్రా అన్నిసార్లు యూ కొట్టావు? Kaushik Reddy, yes. What is your doubt? Now I understood. Reddy. Here comes the next question. Question number 8. Doubt ఏంటో చెప్పలేదు. నేనే నీ డౌటా? Okay. The minimum and maximum distance of a satellite from the center of the earth 2r and 4r respectively. Satellite elliptical orbit లో ఉంది, అందుకే మినిమం మాక్సిమం ఇచ్చాడు. వేర్ r is the radius of the earth. Maximum speed is ఎలా చేయాలి? Here is the earth. దీన్ని 2 ways లో చేస్తా నేను. ఫస్ట్ వేనే బెస్ట్. దీని చుట్టూ ఇలా ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ లో తిరుగుతున్నాం. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు వెలాసిటీ ఇలా తిరుగుతున్నాం అనుకో, వెలాసిటీ టాంజెన్షియల్. హియర్ v0 is maximum velocity. Here v. ముందుగా ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 2r and ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 4r. So if velocity v0 v, so I think I can write 2r into v0
is equal to 4r into v. First ఇది రాసుకోవచ్చు ఎందుకంటే angular momentum is conserved. mvr is equal to constant. So angular momentum is conserved. So rr cancel 2. So you can write v naught is equal to 2v. లేదా v is equal to v naught by 2 ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు let's say the energy here is E1 and the energy here is E2. So total energy is constant కాబట్టి there are two energies when it is revolving around the earth. There are two energies. One is potential energy, other is kinetic energy. So E1 is equal to E2. Energies ని రెండింటిని ఈక్వల్ చేస్తున్నాం. సో రెండు ఎనర్జీస్ ని ఈక్వల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి. ఎనర్జీ E1 ఎంత అంటే half mv0 square. Potential energy is G capital M small m by 2r. That must be equal to half mv square minus G capital M small m by 4r. ఎందుకంటే ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ 4r కాబట్టి. So we are doing it potential energy plus kinetic energy. సో అన్నిట్లో నుంచి స్మాల్ m క్యాన్సిల్ అయిపోతుందన్న ఇక్కడ ఏం మిగులుతుందంటే 2 కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఈ 2 కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. v naught square is minus gm by r is equal to v అంటే v naught by 2 రాసుకోవచ్చు కాబట్టి v naught square by 4 minus gm by 2r ఇలా రాసుకోవచ్చు అండి. Then you have v naught square minus v naught square by 4 is equal to gm by r. ఆప్షన్ 2 అంటావా మైనస్ gm by 2r. ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా. సో దిస్ ఇస్ 3v naught square by 4. Maximum velocity is equal to gm by 2r. Then the value of v naught is nothing but 2gm by 3r under root, which is option 2. And the correct answer is option 2. Sai Satvik, good. Correct. Nice. Shall we move to the next question? A planet of mass m moves along an elliptical around the sun so that its maximum minimum distance are r1 and r2 each other. Then v1 r1 is equal to v2 r2. Absolutely correct. ఎందుకంటే angular momentum is conserved. ఇందాక చెప్పిన పాయింట్. Angular momentum is conserved. ఆప్షన్ బి కూడా కరెక్టే. టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్సో కన్జర్వ్డ్. అయితే యాంగులర్ మొమెంటం ఎంత అని అడిగాడు రా. సో మనం ఏం చేయాలంటే యాంగులర్ మొమెంటం ఈజ్ mv1r1. అది ఎలా కనుక్కోవాలి ఒకసారి చూడు. mv1r1 ఎలా కనుక్కోవాలి ఒకసారి చూడు. మల్టిపుల్ కరెక్షన్ ఆప్షన్ బి కూడా కరెక్టే. v1 r1 is equal to v2 r2. కానీ v1 r1 అంటే ఇదేనా తెలుసుకోవాలి మనం. Angular momentum of the planet is
హౌ అబౌట్ ఆప్షన్ సి? అది కరెక్టా కాదా? ఇదైతే అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్, ఇది డౌటే లేదు అందులో. మరి ఆప్షన్ సి కరెక్టో లేదో ఎలా తెలుస్తుంది? ఆప్షన్ సి కూడా కరెక్టో లేదో తెలుసుకుందాం మనం. ఎలా అంటే M1 V1 R1 is equal to M2 V2 R2 రాస్తాం. సో ఇప్పుడు టోటల్ ఎనర్జీ కూడా కన్సర్వ్ కాబట్టి మనం ఏం రాస్తాం అంటేనా, ఎనర్జీ ఎట్ ఏ హాఫ్ M V1 square minus G capital M small m by R1 must be equal to half M V2 square minus G capital M small m by R2. సో స్మాల్ m అన్నింటిలో క్యాన్సిల్ చేద్దాం. చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి ఏమొస్తుంది. V1 square by 2 is equal to V2 square by 2 plus G capital M into 1 by R1 minus 1 by R2. ఒకసారి చూడండి. V1 square minus V2 square by 2 is equal to Gm into R2 minus R1 by R1 R2. కరెక్టేనా? నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేయాల్సింది ఏంటంటే, వీ నో దట్ V1 R1 is equal to V2 R2 కాబట్టి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే V1 స్క్వేర్ మైనస్ V2 ప్లేస్ లో ఏం రాస్తానంటేరా V1 స్క్వేర్ R1 స్క్వేర్ బై R2 స్క్వేర్ ఇలా రాస్తా. అర్థమైందా ఇది? అంటే దీన్ని తీసుకొస్తున్నాను, డిరైవ్ చేస్తున్నాను చూడు ఒకసారి. ఇజ్ ఈక్వల్ టు Gm ఇంటూ R2 మైనస్ R1 బై R1 R2. దీన్ని ఇక్కడ పక్కన సాల్వ్ చేస్తాం చూడండి. ఇక్కడ ఈ V1 స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుందంటారా 1 మైనస్ R1 స్క్వేర్ బై R2 స్క్వేర్, అంటే R2 స్క్వేర్ మైనస్ R1 స్క్వేర్ బై R2 స్క్వేర్ must be equal to Gm into R2 minus R1 divided by R1 R2. అప్పుడు ఈ R2 మైనస్ R1 ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయ్యి ఏమొస్తుందంటే R2 ప్లస్ R1 వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఒక R2 కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక మిగిలింది ఏంటంటే V1 స్క్వేర్ ఇక్కడ చేస్తున్నా. V1 స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు Gm into R2 by R1 plus R2 into R1. సో ఈ స్క్వేర్ పోతే ఇక్కడ రూట్ వస్తుంది. సో నీకు కావాల్సింది యాంగులర్ మొమెంటం M V1 R1 కాబట్టి దీన్ని R1 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఆబ్వియస్లీ ఆప్షన్ 3 కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది. రోహన్, వన్ షాట్ లెక్చర్ స్టార్ట్ చేయండి. ఓకేనా, స్టార్ట్ చేద్దాం. సో దిస్ ఇస్ ఆప్షన్ సి, ఆప్షన్ బి అండ్ ఆప్షన్ ఏ. These 3 answers are correct. This is multiple answers, so 3 options are correct. So in angular momentum, you need to understand this also. Small m into root of G capital M into R1 R2 by R1 plus R2. So this is the answer. We move to the next question. 2 spherical balls. ఇక్కడ వరకు అందరు క్లియర్ కదా? అందరు క్లియర్ అనుకుంటే వీడియోని లైక్ చేయండి, క్లియర్ అనుకుంటే. 2 spherical balls of mass 1 kg and 4 kg. 2 బంతులు ఉన్నాయంట. are separated by a distance of 12 centimeter. ఇది 1 kg, ఇది 4 kg. 2 పెట్టలేదా? ఇదేంటో 2 మరి 2 పెట్టాను రా, ఎనర్జీస్ కన్సర్వ్డ్ అని పెట్టా కదా. ఏందో ఏం మాట్లాడతారు ఏం అర్థం కాదు. 2 పెట్టకుండా 3కి ఎట్లా వెళ్తానే? పిల్లలు తెలివైన వాళ్ళు.
Okay, so it's 1 kg and the distance between them is 12 centimeter. The distance from 1 kg ఏదో ఒక పాయింట్ ఉందంట, ఈ పాయింట్ P మనకు తెలియదు, which the gravitational force on any mass becomes 0. Gravitational force 0 అవుతుందంట. ఇది x అనుకో, ఇది 12 minus x అనుకో. ఇక్కడ gravitational force 0 అయింది కాబట్టి ఇక్కడ m అనే మాస్ పెడదాం మనం ముందు. m అనే మాస్ పెడితే దాని మీద నెట్ ఫోర్స్ 0 కావాలి. సో ఈ ఫోర్స్ F1 అనుకో, ఇటు పుల్ చేసేది, ఈ ఫోర్స్ F2 అనుకో, ఇటు పుల్ చేసేది. So you can write F1 is equal to F2 in magnitude. Magnitude లో F1 is equal to F2 అని రాసుకోవచ్చు. So F1 ఎంత అంటే G into 1 into small m by x square is equal to F2 ఎంత అంటే G into 4 into m by 12 minus x whole square. So GM cancel ra, 12 minus x by x is equal to 2. ఎందుకంటే 12 minus x by x whole square. Oh, sorry. ఈ 2 అంటున్నావు. ఓకే సారీ ఐ అండర్స్టాండ్. బై 2 ఉండాలి కదా ఇక్కడ. ఓ సారీ ఐ అండర్స్టాండ్ ఐ అప్రిషియేట్. నువ్వు ఆప్షన్ 2 కూడా పెడితే బాగుండేది అనిపిస్తే 2 పెట్టా కదా, మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు ఏంటి అనుకున్నా. అక్కడ 2 ఉందని అంటే నేను క్యాల్కులేట్ చేసేటప్పుడు ఉందని ఇమాజిన్ చేశా, కానీ ఇక్కడ రాసేటప్పుడు రాయలేదు నేను. రైట్ నైస్. సో 2 ఈస్ కరెక్ట్. యా, ఇక్కడ 2 రాసా చూడు మళ్ళీ, కానీ ఇక్కడ రాయడం మర్చిపోయా. ఇక్కడ 2 ఉంది. ఎస్. సో యా, థ్యాంక్ యూ. V1 square by 2 ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ పైన రాలేదు, అదే ఉంది చెప్పింది. రైట్ యువర్ రైట్. సార్ 10th క్వశ్చన్ ఆప్షన్ 1 4 సెంటీమీటర్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి అంటే 12 minus x by x. సో 12 minus x is equal to 2x, 3x is equal to 12, x is equal to 3/4 12 కాబట్టి 4. So the answer is 4 centimeter. That is true. 4 centimeter is correct. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి చూద్దాం. ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది. సో ప్రాబబ్లీ ఇదే లాస్ట్ క్వశ్చన్, చూద్దాం ఇది కూడా మరి. The radius of the earth is about 6,400 kilometers. Okay, very nice. Radius of earth ఎంత అంటే 6,400 kilometers. ఇది మనకు తెలిసిందే. And that of Mars, radius of Mars ఎంత అంటే 3,200 kilometers. Okay, fine. The mass of earth is about 10 times the mass of Mars. Mass of earth ni me అనుకుంటే mass of Mars ni me by 10 అని రాసుకోవాలి. If an object weighs 200 Newton on the surface of earth, its weight on the surface of Mars would be ఏముందా, weight W is equal to mg. G అంటే G capital M by R square. ఇది మ్యాటర్. మాస్ ఆన్ ఎర్త్ ఇది. దెన్ వెయిట్ ఆన్ ఎర్త్. దెన్ వెయిట్ ఆన్ మార్స్ ఏమవుతుంది అంటే స్మాల్ m అంతే ఉంటుంది, అది మారదు. G ఇంటూ ఇది మాత్రం M by 10 అవుతుందిరా. అండ్ రేడియస్ ఇక్కడ R ఉంది, ఇది హాఫ్ అయింది కాబట్టి R square by 4 అవుతుంది. ఎందుకంటే 6,400 హాఫ్ 3,200 kilometers కదా. సో ఇట్ బికమ్స్ హౌ మచ్ అంటే 4 by 10 times ఆఫ్ వెయిట్ ఆన్ ఎర్త్. సో ఎర్త్ లో ఎంత వెయిట్ ఉందో దానికి 4 by 10 times ఉంటుంది. సో వెయిట్ ఆన్ మార్స్ is equal to 4 by 10 into weight on earth ఎంత అంటే 200. So it is 800 by 10 అంటే 80 Newton. So the answer is how much? 80 Newton. అంటే మార్స్ మీద దాని వెయిట్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్, ఎందుకంటే మార్స్ చిన్న ప్లానెట్. Yes, correct. Option 11 is 80 Newton, and which is absolutely correct. So అది నాన్న. సో క్వశ్చన్స్ అయిపోయాయి. సో 9 o'clock కి ఒక క్లాస్ ఉంది, ఆ క్లాస్ ని మర్చిపోవద్దు. 9 o'clock కి
క్లాస్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ మీద మంచి క్లాస్ ఉంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ దట్ క్లాస్. సో డు నాట్ మిస్ దట్ క్లాస్. ఆ క్లాస్ ని మిస్ చేయొద్దు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో. సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు మెయిన్ గా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ విన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అడిగారు, కానీ అడిగిన తర్వాత రాలేదు. సో పిల్లల మెంటాలిటీ జనరల్ గా ఏముంటుందంటే ఏది చెప్తుందో అది వదిలేసి ఏది చెప్తారో అని చెప్పి ముందుకెళ్ళి అది వినకుండా ఇది వినకుండా జస్ట్ క్వశ్చన్లు అడిగి టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు. అది జనరల్ గా చాలా మంది పిల్లల మెంటాలిటీ ఉంది, అది మార్చుకోవాలి ముందు. సో టెలిగ్రామ్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. JEE తెలుగు లైవ్ అనే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, టెలిగ్రామ్ ఛానల్, దీన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. 9 o'clock ఉన్న క్లాస్ నోటిఫికేషన్ కూడా మీకు వస్తుంది. అండ్ ద బెస్ట్ ఎడ్యుకేటర్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ టీచింగ్ యూ. ఎలా సార్ మీరు ఎలా చెప్తున్నారంటే కిరణ్ సార్ ఉన్నారు, నేనున్నా. ఇక మా గురించి మేము చెప్పుకుంటాం, వేరే వాళ్ళ గురించి మాకు సంబంధం లేదు. వాళ్ళు ఎట్లా చెప్పుకుంటారో ఎట్లా చేస్తారో మాకు అనవసరం. వీఆర్ టీచింగ్ యూ ఇన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్. అది మా గురించి మేము చెప్పుకుంటాం, అది మా స్ట్రాటజీ. మేము చెప్పుకుంటాం. మా ష్యూర్, ఎస్ సార్, విల్ డెఫినెట్లీ విల్ కమ్, ఎస్ గుడ్, మేము చేస్తాం కూడా అది. సో అది మేనర్. అండ్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు సబ్స్క్రిప్షన్ ఒకవేళ మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక మీరు 1 month లేదా 3 months 6 months చూస్ చేసుకొని మీరు ఎన్ని మంత్స్ కావాలో సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోండి. తీసుకున్న తర్వాత మీరు సయ్యద్ ఎస్టన్ అనే కోడ్ యూజ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. 10% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 months తీసుకుంటే 25,200 వస్తుందిరా. 25,200. దీని 10% డిస్కౌంట్ ఎంత అంటే 2,520. అంటే డిస్కౌంట్ తర్వాత 25,250. ఇది ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ 25,250. అయితే మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 25,250 ఉంది. దీన్ని డివైడెడ్ బై 6 చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. ఎంత వస్తుంది? సో 4,210 రూపాయలు నెలకి. సో ఆ లెక్క చెప్పడం మీరు యూ కెన్ డూ నో కాస్ట్ ఈఎంఐ కూడా చేసుకోవచ్చు. 4,200 అంటే ఎంతరా? డివైడెడ్ బై 30 రోజులు అంటే 140 రూపీస్ పర్ డే. అది ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ కదా. సో యూ కెన్ అవైల్ ప్లెంటీ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ హియర్. బెనిఫిట్స్ మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకేనా? అది నేను చెప్పాలనుకున్నది. సో ఎస్, అన్అకాడమీ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే ప్రతిరోజు నా ప్లస్ కోర్స్ కూడా వెరీ సూన్ లాంచ్ కాబోతుంది. సో క్లియర్, వెరీ సూన్ నేను లాంచ్ చేస్తాను ప్లస్ కోర్స్. లాంచ్ చేసిన తర్వాత మీకు డీటెయిల్స్ చెప్తాను. ఇంటరాక్షన్ విత్ ఎడ్యుకేటర్ ఉంటుంది, లైవ్ క్లాస్ ఉంటుంది ప్లస్ కోర్స్లో. ఆ ఎడ్యుకేటర్ ఏం చేస్తాడంటే మీకు క్లాస్లోనే కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి దానికి ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. ఆ ఆప్షన్స్ మీరు ABCD సెలెక్ట్ చేసి లైవ్ పోలింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేసి మీకు లీడర్ బోర్డ్ కూడా వస్తుంది. అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ అండ్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటంటే మీరు రాసే ఎగ్జామ్ని మళ్ళీ లుక్ బ్యాక్ వెనక్కి చూసి దాన్ని అనలైజ్ చేసి మీరు ఏ టాపిక్లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి, ఎంత మీరు డెవలప్ చేసుకోవాలనేది మీరు చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే. అండ్ లైవ్ డౌట్ క్లియరింగ్ సెషన్స్ నాన్న ఎవ్రీ 3 classes 4 classes ఒకసారి మీకు ఒక సపరేట్ సెషన్ అంటూ ఉంటుంది లైవ్ డౌట్ క్లియరింగ్కి. సార్ స్టాన్ఫోర్డ్ అండ్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి? ఏముంది, ఆన్లైన్లో అప్లై చేయాలి, మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చూపించాలి, అండ్ నువ్వు ఎక్కడైతే చదువుతున్నావో వాళ్ళ సిగ్నేచర్స్ తీసుకోవాలి, వెళ్ళి అక్కడ చదివేయచ్చు డైరెక్ట్. నువ్వు అప్లై చేస్తే ఆ లిస్ట్లో నీది షార్ట్ లిస్ట్ అవుతుంది, అందులో వచ్చేస్తుంది. డబ్బులు ఉండాలి బాగా. మీకు ఉన్నాయని అనుకుంటున్నాను నేను. ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో, లేదా అట్లీస్ట్ వీడియోని లైక్ చేసుకో. సో ఇది లైవ్ డౌట్ క్లియరింగ్ సెషన్. సో ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ గురించి నేను ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను, అది మీరు ఇక్కడ ఫాలో అవ్వచ్చు. సో డూ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి, మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పాలి. మెయిన్గా మీరు ఎవరికి చెప్పాలంటే ఎవరి దగ్గర అయితే కనీసం ఫీజు కట్టడానికి డబ్బులు లేవో వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళకి బాగా ప్రాఫిట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు పాపం చదువుకుంటారు కదా ఫ్రీగా. సో లైక్ అండ్ షేర్, PDF కూడా అవైలబుల్ వస్తుంది త్వరగా. ఓకేనా? సో లెట్స్ క్రాక్ ఇట్. అండ్ నేను చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే ఫైనల్గా మీరు కోడ్ మాత్రం నాది యూజ్ చేయండి, 10% ఆఫ్ వస్తుంది ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నా కూడా. సరేనా? రైట్. అండ్ గెట్ 10% ఆఫ్, అడిషనల్గా 10% ఆఫ్ తీసుకోండి. అండ్
See you in the next class, 9 o'clock class లో కలుద్దాం. Take care. Bye.